Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? సో వాట్సాప్ లెజెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఈరోజు మనం ఆడుతున్నాం గెన్షన్ ఇంపాక్ట్. సో నేనైతే సగం స్టోరీ క్వెస్ట్ సగం కూడా కాదు, అది టోటల్ 6 hours అంట. సో కొంచెం అయితే ఆడినాం, కొంచెం స్టోరీ క్వెస్ట్ అయితే ఆడినాం. సో ఈరోజు రిమైనింగ్ స్టోరీ క్వెస్ట్ అయితే ఆడదాం. ఓకే. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liua tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? సో ఓకే, నేను జస్ట్ ఇందాక స్ట్రీమ్ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసిన, సో అందుకే నేను వాయిస్ ఆఫ్ చేసి చూస్తున్నాను నేను ఇప్పటిదాకా. హెచ్సి బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. యశ్వంత్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. నిజంగా నేను ఎందుకో సెట్టింగ్స్ అయితే గెలికిన, ఎందుకో కూడా తెలియదు. స్ట్రీమ్ సెట్టింగ్స్, నా పాత స్ట్రీమ్ సెట్టింగ్స్ గుర్తులేవు. Wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ఎందుకంటే నాకు కొంచెం డౌట్ వస్తుండే, నా ఆడియో మధ్యలో ఆగిపోతుందన్న డౌట్ ఉండే నాకు, నా మైక్ ఆడియో అండ్ స్ట్రీమ్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఎందుకన్నా మంచిది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, చేంజ్ చేద్దాం అని ఆలోచించిన. సో ఇప్పుడు నా పాత స్ట్రీమ్ సెట్టింగ్స్ ఏందో నాకు గుర్తులేవు. ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మీరే చెప్పండి స్ట్రీమ్ చూస్తుంటే, లైక్ విజువల్స్ ఏమైనా కరెక్టే లేవా, లేదంటే సంథింగ్ ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా అని చెప్పండి చాట్లో. అరే ఈ ముస్లోని పక్కకు తీసేస్తారా భయ్, సతాయిస్తుండు డైలాగ్లతోటి. ఇప్పుడు ఏడికి గుట్ట మీదకి ఎక్కాలనా మనము? నైస్, సరిపోయింది. సో నేను ఇప్పటిదాకానైతే చెక్ చేసిన, 5:30 నుండి చెక్ చేసిన సెట్టింగ్స్ అవన్నీ, అండ్ అన్లిస్టెడ్ స్ట్రీమ్ కూడా చేసుకుంటా చెక్ చేసిన. నాకైతే కొంచెం ఇప్పుడైతే బెటర్ అనిపిస్తుంది. రిమైనింగ్ మీరే చెప్పాలి. ముసలోడు ఒకటే సొల్లు, యాజ్మాంతస్ వైన్ టేస్ట్ యాజ్ ఐ రిమెంబర్, సో వేర్ ఆర్ దోస్ హూ నిమ్, అంతే. నాకు డైలాగ్ రాదు ఇక. ఇప్పుడు గుట్టెక్క లోవర్ రే ఏడుంది భయమా అని నేను ఇంట్లో వండుకుంది. రైట్, అలా డైలీ క్వెస్ట్, ఐ మీన్ అది చేయలే, 7 day క్వెస్ట్. సో ఇంట్లోకి పోయే ముందు 7 day క్వెస్ట్ చేసేద్దాం. గణేష్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఇక్కడ కింద పిల్లతో మాట్లాడాలి మనం. అది ఇగో సబ్బా, ఈ మెడికల్ టెలిపోర్ట్ అయిందనుకో. ఓకే, సో చెప్పరు ఇంకేం సంగతులు. అది బారబరా వచ్చేసి హెచ్పి బేస్డ్, హెచ్పికి 2 వెపన్లు ఉంటాయి అట్లా, అర్థమైందా? హెచ్పికి 4 star ఒకటి క్రాఫ్టబుల్ వెపన్ ఉంటుంది, ప్రోటోటైప్ అంబర్. అది నువ్వు బర్స్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు అనుకుంటా నీకు ఎక్స్ట్రా హీలింగ్ ఇస్తుంది క్యారెక్టర్స్కి. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి థ్రిల్లింగ్ టైల్స్. ఈమెతోటి మాట్లాడాలి, 7 day క్వెస్ట్ ఈమెదే. ఇట్లా నాకు సగమే గుర్తుంది క్వెస్ట్ కూడా. అట్లా చాంబో బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఇంకోటి, నేను గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఎన్కోడింగ్ కూడా చేసిన. గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఎన్కోడింగ్ అంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్ పవర్ తోటి స్ట్రీమ్ అయితే రన్ అవుతుంది. ఓకే, స్ట్రీమ్ రన్ అవుతుంది. సో అది చేసినప్పుడు నాకు గేమ్ ఓపెన్ కాలేదు తెలుసా. అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు లిటరల్లీ గేమ్ అసలు ఓపెన్ కూడా కాలే, స్టార్టింగ్ లోడింగ్ స్క్రీన్ దగ్గరనే ఆగిపోయింది.
స్టార్టింగ్ లోడింగ్ స్క్రీన్ దగ్గరనే అయిపోయింది. ఇప్పుడు సాఫ్ట్‌వేర్ పెట్టినా. ఇంతకుముందు ఐ థింక్ నార్మల్ హార్డ్‌వేర్ ఉందనుకుంటా. అట్లా. అదే ఇప్పుడు వేరే ప్లేస్‌కెళ్ళాలి. సో, బార్బరాకి థ్రిల్లింగ్ టేల్స్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ అది 3 స్టార్ వెపను. అదన్నీయి లేదంటే ప్రొటోటైప్ బమ్మరన్నీయి. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రావెలర్ అనుకుంటా. ఫెవోనియస్ వెపన్ ఇయ్యి. అది ఫిజికల్ డ్యామేజ్ వెపన్ ఇచ్చినావు నువ్వు. ఫెవోనియస్ వెపన్ ఇయ్యి. నీకు ఎనర్జీకి యూజ్ అవుతుంది అది. బ్యాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కొంచెం కొంచెం ఫ్రేమ్ లాబ్స్ అవుతుంది భయ్ నాకు. ఐ థింక్ నేను కూడా 30లోనే పెట్టి ఆడాలేమో గేమ్స్. ఇక్కడ కింద ఉంటాడు ముసలోడు. ఇగ్గో తీడే బ్రో గేమ్ లాగ్ అవుతుంది. అదే నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. ట్రావెలర్కి ఏ వెపన్ నేనైతే బెస్ట్ సజెస్ట్ చేసేది వచ్చేసి ఫెవోనియస్ సోడ్. నీ దగ్గర అది ఉంటే ఇచ్చేసాయి. లేదంటే సుమేరు నువ్వు అరనర క్వెస్ట్ అంతా చేసినా అని అంటే సుమేరు అరనర ఏరియా ఉంటుంది కదా, ఆ ఏరియా అన్లాక్ అయినాక నీకు ఒక బుక్ అండ్ ఒక పేపర్ వస్తుంది. ఆ పేపర్ రిడీమ్ చేసి ఒకటి ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వెపన్ ఉంది, అది రిడీమ్ చేసుకొని అది ఇచ్చేసాయి ట్రావెలర్కి. అదన్న బాగానే ఉంటుంది. అంతే. ఇంక వాటర్ పోయాలనేమో చెట్లకి. ఇది వెదరింగ్ జోన్. నేను ఇది మార్క్ చేసుకోవాలి లొకేషన్. తర్వాత లాస్ట్ ఈ క్వెస్ట్ ఎండ్ అయ్యేది కూడా ఈ ఏరియాలోనే, ఈ వెదరింగ్ జోన్లోనే. ఒకసారి సిపియూ యూసేజ్ చూస్తా. సిపియూ యూసేజ్ వచ్చేసి 19.1%, 16.7% అక్కడక్కడ ఉంది, ఆ రేంజ్లలో ఉంది. నో నీడ్ టు వరీ. ఫ్రేమ్స్ తక్కువ చేసుకోండి. మోస్ట్లీ కంప్లీట్ లో సెట్టింగ్స్లోనే ఆడాల్సి వచ్చేటట్టు ఉంది. నేను అనిపిస్తుంది అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి పీసీ. ఇప్పట్లాగా అని పని అదైతే నిజం చెప్తున్నాను. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా నా పీసీ తోటి ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ అని. విండోస్ అప్డేట్ అవుతలేవు, నానా తంటాలు పడ్డా. సో ఆపేసిన విండోస్ అప్డేట్లు అయితే ఆపేసిన నేను చెయ్య కూడా. బ్రో నాకు హీలర్ అండ్ అటాక్ క్యారెక్టరు అటాకర్ క్యారెక్టరా నైస్. ఎవరు బ్రో? ఒకోమి అయింది. ఇంకోటి ఫ్రేమ్స్ మీరు తగ్గించుకుంటే మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ఆ ఫ్రేమ్ రేంజ్లో మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీ పర్ఫార్మెన్స్. లోడ్ తక్కువ అవుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే లోడ్ తక్కువ అవుతుంది మీ సిస్టమ్ కానీ మొబైల్ మీద కానీ ఫ్రేమ్స్ తక్కువ పెట్టుకుంటే. బట్ పబ్జీ, బీజిఎంఐ, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఇట్లాంటి గేమ్స్కి అయితే నేను సజెస్ట్ చేయ. అదొకటి. కాంపిటేటివ్ ప్లేయర్స్ అయితే ఎస్పెషల్లీ మీరు కాంపిటేటివ్ ప్లేయర్స్ అయితే మాత్రం నేను సజెస్ట్ చేయ. ఫ్రేమ్స్ లోలో పెట్టుకొని గ్రాఫిక్స్ కంప్లీట్ లోలో పెట్టేసుకొని ఫ్రేమ్స్ హైలో పెట్టుకొని ఆడోరి అందులోనైతే. అట్లాంటి కాంపిటేటివ్ ప్లేయర్స్ అయితే మీరు అది జస్ట్ నార్మల్ క్యాజువల్ అయితే ట్రై చేయండి. గ్రాఫిక్స్ హైలో పెట్టుకొని ఫ్రేమ్స్ లోలో పెట్టుకొని కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ ఉంటుంది. పాట పాడేది లేదుగా. Next on the agenda, I can fix this. Gather. One with nature. Rise. I will have order. Born of ice and frost. నహిదాకు వచ్చేసి నార్మల్వి కావాలంట. ఒక్క నిమిషం.
Stabilize. We're way behind schedule. వచ్చి పార్టికల్స్ ఇవ్వమే మనం పార్టికల్స్ ఇస్తే అనుకున్నా బ్రో నాకు తెలుసు నాకు ఒక 5 స్టార్ క్యారెక్టర్ కానీ నాకు ఒక ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్ వచ్చింది కరెక్టే హీలర్ ఎవరు ఎలక్ట్రో చినోబు ఉంది 7 ఇయర్స్ లేదు బ్రో లయన్స్ రోవర్ వెపన్ ఉంది ఓకే ప్రస్తుతానికి అది వాడు యానిమో ట్రావెలర్కి అయితే బాగానే ఉంటుంది అది ఐ థింక్ సో దాని ప్యాసివ్ గుర్తులేదు నాకు ఫెవోనియస్ లేదు కదా ప్రజెంట్ ఓకే అక్కడ ఇష్టపెట్టేసి ఫెవోనియస్ లేదు కాబట్టి అది వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయి మోస్ట్లీ అంతే బెస్ట్ చాయిస్ అది ఫెవోనియస్ అది వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయి ఆఫ్టర్ దట్ నువ్వు ఒకవేళ వెపన్స్ క్రాఫ్ట్ చేస్తా అంటే సుమేరు సోడ్ క్రాఫ్ట్ చేసి ట్రావెలర్కి అట్లా ఫైటింగ్ సారీ ఫర్ దట్ అరే నేను చార్జరే గుర్తుంటే అయిపోదు సుమేరు సోడా అది ఎలా క్రాఫ్ట్ చేయాలి నువ్వు ఆర్నారా క్వెస్ట్ చేసినావు అనుకో అది ఒకటి రానా అండ్ ఆర్నారా క్వెస్ట్ ఉంటుంది ఒకటి ఈ ఏరియా అన్లాక్ అవుతుంది సెకండ్ స్టేజ్లో ఆ క్వెస్ట్ సెకండ్ స్టేజ్లో ఈ ఏరియా అన్లాక్ అవుతుంది సో ఇది ఏదైతే పువ్వు ఉందో దీని దగ్గర ఓకే దీని దగ్గర పోయినాక నీకు ఆటోమేటిక్ నువ్వు ఆడ క్వెస్ట్ కంటిన్యూ చేయకుండా ఈ ఏరియా అన్లాక్ అయినాక నీకు ఒక బుక్ ఇస్తాడు ఆ బుక్ ఇచ్చినాక లైక్ నీ లెఫ్ట్ సైడ్ అనుకుంటా లెఫ్ట్ సైడ్ టనెల్లోకి పోతే నీకు ఈ ఏరియా అన్లాక్ అవుతుంది డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ట్రీ ఆడొకడు ఉంటాడు వినయనారాయణ ఏమో ఉంటాడు నా పేరు పెట్టుకొని ఉంటాడు ఆడు సో ఆయన దగ్గర పోయినాక ఆడ ఏదైతే బుక్ అండ్ ప్లస్ పేపర్ ఇస్తాడో ఆ పేపర్ని సోడ్ బ్లూ ప్రింట్కి రిడీమ్ చేసుకో ఓకే సోడ్ బ్లూ ప్రింట్కి రిడీమ్ చేసుకో ఇట్లా రైట్ ఆడే ఆయన దగ్గర పోయి వెపన్స్ రిడీమ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆ సోడ్ వచ్చేసి బెనెట్కి యూజ్ చేయొచ్చు బట్ బెనెట్కి వేరే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి 5 స్టార్ వెపన్స్ లేవు అంటే మీరు ప్రోటోటైప్ ర్యాంకర్ ఉంది కదా అది బెనెట్కి ఇవ్వండి ఓకే బెనెట్కి బ్రో ప్రోటోటైప్ ర్యాంకర్ లాంటి ఇది కూడా ఇవ్వచ్చు బట్ ఇది ట్రావెలర్కి ఇచ్చి ప్రోటోటైప్ ర్యాంకర్ బెనెట్కి ఇస్తే బాగుంటుంది నేను అట్లా అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే బేస్ అటాక్ ఎంత ఉందో నేను కంపేర్ చేయాలి రెండిద్ది ఇట్లా నాకు తెలియదు ఎనర్జీ రీఛార్జ్ మాత్రం ఎక్కువనే ఉందని తెలుసు క్రాఫ్టబుల్ సుమేరు వెపన్ నువ్వు డెన్రో అండ్ ఎలక్ట్రో టీమ్ యూజ్ చేసినావు అనుకో సరిపోతుంది నీకు సోడ్ సరిపోతుంది అండ్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా డ్యామేజ్ వస్తుంది నీకు ఆ కింద ప్యాసివ్ అదంతా చూసుకొని నువ్వు దాన్ని మేనేజ్ చేసుకున్నావు అనుకో రైట్ రేపు వచ్చి ఈ మొక్కలకు నీళ్ళు పోయాలి సో ఇక్కడ ఈ స్కార్పియన్ని కొడదాం సచ్చిందా Next on the agenda. సో స్ట్రీమ్ ఎంతమంది 1080pలో We're చూస్తారు way behind schedule. 720pలో పెడితే మాత్రం పోతుంది క్వాలిటీ పోతుంది నాకు ఐ మీన్ 720pలో పెడితే మ్యాక్స్ సెట్టింగ్స్లో చూడబుద్ధి అవుతలేదు 720pలో అయితే అస్సలు చూడబుద్ధి అవుతలేదు సింపుల్గా చెప్పాలంటే 720pలో చూడబుద్ధి ఓ కింద ఫిషింగ్ పౌండ్ ఉంది అట్లా పర్సనల్గా నాకైతే చూడబుద్ధి కాలేదు 720pలో
నేను ఇంకా వెపన్ రీడింగ్ చేయలే. మరి డిల్యూక్ వెపన్ నువ్వు ప్రోటోటైప్ ర్యాంకర్ ఇచ్చినావు కదా, అది ఓకే, బాగుంటుంది అది Next on the వెపన్. agenda. డిల్యూక్ దేం చేంజ్ చేయకు, నేను అందుకే దానికి ఏం చెప్పలే చేంజ్ చేయమని. Is the Scarlet King really gonna come back from the dead? It's all a bunch of nonsense. బ్రో నిన్న నేను ఒక వాల్పేపర్ పెట్టా డిస్కౌంట్లో, చూసా. క్రేజీ మ్యాన్ వైటీ, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్, హౌ ఆర్ యూ? As you approach the village chief's house, Sino Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back 3.2 already. ఫస్ట్ ఆఫ్ We నహిదా అండ్ just wanted to యోమియా. confirm something with you. ఏమో బ్రో, నేనైతే Do you యామికి know a boy వస్తుంది by the name of అనుకుంటున్నా. Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. లీక్స్లో He కన్ఫర్మ్ really అయింది, wants to get బట్ his చెప్పలేం grandfather back. ఏమైనా జరగచ్చు. ఆర్టిఫాక్ట్స్ Isak's చూడలే బ్రో, parents were both Aramite ఆర్టిఫాక్ట్స్ చూడలే. mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. బారీ Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, ఇంకోహియరెంట్ he అంటే was afraid anyone know? and didn't dare to approach him. One ఇంకోహియరెంట్ summer night, I the think oft mumbling and bumbling kind of deaf, grandpa huh? suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on ఈ the లెవెల్ head. అప్ చేయాలి. సో He తర్వాత even took Isak to the ఓకే బ్రో, entrance of the సీ యూ village, లేటర్. where he patiently taught the boy the names of the stars and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. పెన్నిట్కి ఆ వెపన్ However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who ఓకే, saw the బెనిట్కి scholar యూజ్ claimed చేయొచ్చు he no నువ్వు longer ఆ appeared to వెపన్ be వచ్చేసి. crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" పుట్టావు All this రాకపోతే చాలు. somehow just makes 3.3లా, Paimon feel really sad. ఐ మీన్ 3.2లా 3లా. Seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. బ్రో ఐ గెట్ సైన్ Maybe the 20 people విషెస్ బ్రో. have always నైస్, had a కంగ్రాట్స్ బ్రో. considerate God watching over them. Huh? నైస్, దట్స్ What నైస్. did you say, Sino? No, nothing. As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. నాకెందుకో క్యాండస్ని చూస్తుంటే 5 స్టార్ అయితే బాగుండేమో అనిపిస్తుంది. ఆమె డైలాగులు, ఆమె లైక్ అదేమంటారు, గాడ్ ఫర్ 22 విషెస్ బ్రో. నేను ఏదో బ్యానర్కి కోకోమి బ్యానర్కి 70 పుల్స్ చేసిన బ్రో.
స్టిల్ నో కోకోమి. ఎందుకు బ్రో నాకు అవన్నీ చెప్పి ఏడిపిస్తారు నన్ను? ఇట్ హర్ట్స్ యూ నో, హర్ట్స్. I pulled for Sino in 2 different accounts, but I got Sino in account which I don't play. I got catching in which I play. బ్రో వెంటి బ్యానర్ పుల్ చేయమంటావా లేకపోతే నెక్స్ట్ బ్యానర్కి పుల్? అది నీ ఇష్టం, నీకు ఏ క్యారెక్టర్స్ ఇష్టం. సైనో ఉంటే నహిదా బ్యానర్కి విష్ చేయి, నహిదా బ్యానర్ స్కిప్ చేయకు, విష్ చేయి Hey, Isak! అట్లా. Oh, it's you guys! We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow! Thank you so much! Your grandpa will be found safe and sound. Yeah! All right. Let's ask the local residents some questions first. నేను ఈవెంట్ క్వెస్ట్ ఇంకా చేయలే. ఏ లోకల్. Excuse me. You mean the village keepers? When I was eating Okay. Did you notice anything else? పైమాంగ్ ముంగట anything డిన్నర్ వేసాను else? చెప్తుండు. No, I think that's all I have to tell you. Sorry. అక్కడ పైమాన్ ముంగట డిన్నర్ విషయం ఎందుకు చెప్పిండు నాకు అర్థం కాదు. చూసుకుని ఇప్పుడు ఆకలి అవుతుందంటే పైమాన్ సంగతి ఏంది? ఎండిపోదు నేను ముక్క లెక్క. Who's The responsible, scholars right? that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. Right. Correct, You bro. were asking about the mad scholars. I think Any it's been a banner, few days pull since చేస్తా. I last saw them. నేనైతే ఇదే సజెస్ట్ చేస్తా, pretty నహిదా early, బ్యానర్ so అన్న పుల్ I'm చేయి not చేస్తే. familiar with what goes on at night. అంటే యాయ్ మీకు Honestly, Do you also think రైడ్ అండ్ Grandpa, షోగున్ ఉంటే. it still feels, well, whatever the Gotcha! Thank you! We're way behind schedule. ఓకే స్ట్రీమ్ బాగానే వస్తుందిలే. స్ట్రీమ్ మరి కుష్ కావద్దు రో, మరి కుష్ అవ్వద్దు. స్ట్రీమ్ మంచిగా వస్తుందని ఒక హ్యాండ్ ఇచ్చిన హ్యాండ్ ఇస్తుంది, లేదంటే పవర్ కట్ అవుతుంది, లేదంటే నెట్ వైర్ ఎవడో ఒకటి దింపేసి అవుతాడు. లాస్ట్ టైం ఒకసారి అట్లనే అయింది. మిడ్ నైట్ Sir, have you seen my grandpa recently? తర్వాత చెప్తా ఈ డైలాగ్ అయిపోయినాక. The one who... Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? చైనాగాడు ఏం It's డ్యామేజ్ been a while. చేయట్లే బ్రో. The అదే last ఒక time I సపోర్ట్ saw కావాలి, him, డెన్లో he సపోర్ట్. was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. Oh, thank you. Yeah. Oh, that's no good. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow. Okay. Thank you. Huh? వాట్స్ రాంగ్ సైను? డిడ్ సంథింగ్ Don't say హ్యాపెన్? anything for now. Let's head over there. ఇప్పుడు చెప్పు బ్రో. టీమ్స్ అంటే సైనోకి కంపల్సరీ డెన్రో క్యారెక్టర్స్ కావాలి. లైక్ డెన్రో ట్రావెలర్ తోటనే యూజ్ చేయి, అండ్ ఒక హైడ్రో డెన్రో క్యారెక్టర్ ఉండి సైనో ఉండనుకో, నా పరంగా నేను ఆలోచిస్తున్న వే బట్టి చూస్తే మంచి డ్యామేజ్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది డెన్రో రియాక్షన్స్ తోటి. డెన్రో క్యారెక్టర్కి ఈఎం ఈఆర్ అంటే ట్రావెలర్కి ఈఎం శాండ్స్ వెపన్ వచ్చేసి ఈఆర్ వెపన్ అట్లా వచ్చిందన్నారు. ఇప్పుడు తిగనారి వస్తుందంట బ్రో. నాకు కావాలి తిగనారి, బట్ ఇప్పుడు నేను 50-50 విన్ ఓడిపోయినాలే. సో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే లాస్ట్ టైం ఇట్లనే ఒకరోజు నేను బయటికి అవుటింగ్ పోయేసి వచ్చిన సింప్లీ. సో మార్నింగ్ వచ్చేసరికి నెట్ వస్తలేదు, రూటర్ చూస్తేనేమో రెడ్ కలర్ లైట్లు వస్తున్నాయి. అవి ఏమైంది అని కంప్లైంట్ రైజ్ చేస్తే
ఒక 30 మినిట్స్లో వచ్చిండు. చూస్తే బయట వైర్ తెగిపోయింది, నెట్ వైర్. నేను షాక్ అయినా, నెట్ వైర్ తెగిపోయింది భయ్య. నేను చూస్తే రాత్రి లారీ వచ్చిందంట, ఆడు దానికి అట్లనే తట్టించి వెళ్ళిపోయింది. సగం వైర్ ఎత్తుకుపోయిండు ఆడు నెట్ది. బట్ ఎయిర్టెల్ సర్వీస్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది. కంప్లైంట్ రైజ్ చేయగానే వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వచ్చిర్రు, సెట్ చేసిర్రు, వెళ్ళిపోయారు. సో నైట్ స్ట్రీమ్కి ప్రాబ్లం కాలే. స్ట్రీమ్ చేసినాక పోయినా మళ్ళీ వచ్చినాక స్ట్రీమ్ చేసిన, అట్లా అయిపోయింది మన పరిస్థితి. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will ఒక్క నిమిషం soon return చెప్తా, to this ఆలోచిస్తున్నా. world. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. We don't quite know why, ఏ మస్తు but it అయితే seems like లీకు. there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. Huh. Now that you ఏ say it, మరీ అంత పెద్దగా వస్తే కూడా does ప్రాబ్లం make some అవుతుంది డిఫీట్ sense. చేయనికి. రైడన్ లాగా వచ్చింది అనుకో, Does this రైడన్ mean బాస్ our లాగా, lives are అది బాగుంటుంది. finally కానీ going to take a turn for the మరీ better? అంత పెద్ద, మరి ఓవర్ అనిపిస్తుంది నాకు అది Those బాస్ city వచ్చేసి. folks will get what's coming to them. ఆర్ ఎల్స్ హాఫ్ No. బాడీ, హాఫ్ బాడీతో Repeat అటాక్ చేసినా everything you've బాగుంటుంది. just said from the very beginning. Huh? అట్లా Who are you? అది Where మరీ did you ఓవర్ come కిల్ from? అనిపిస్తుంది నాకైతే నిజంగా. My patience is running thin. You heard what I asked. Yeah. Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move and he's gonna Sher flay us Khan. alive. Let's Fair, not get on his excellent bad outcome. side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about the Scarlet King's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that the Scarlet King will return to this land. I'm మంచిది not making మంచిది. this up. I swear. Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We China Deathfolk have kit had more than enough of those బాగానే people ఉంది, at బట్ the పూర్ academia. డ్యామ్. They keep డ్యామేజ్ sending us అవుట్పుట్ all their అంటే bad నీకు scholars డెన్రో and won't సపోర్ట్స్ let తోటే us have a వస్తుంది. good life. సింప్లీ డెన్రో Would సపోర్ట్స్ you కావాలి wanna live మంచి like this if you were in our place? కాలేజ్ అయితే సెట్ The కాదు. radicals were even more thrilled than frank. me when they heard the news. ఏఓఈ We're రేడియస్ all తక్కువ ఉంటుంది praying for the అనేది. Scarlet King's speedy return. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. Is that so? ఏదో పెద్ద సిగాన్సీనా వాళ్ళన్నాడు Seems like he చేస్తుండేడు. still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, Huh? just as the rumors said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. అదేం లాజిక్? Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days. చైనోకి so క్రాఫ్టెడ్ he వెపన్ probably ఆర్ hasn't been around the village. వైట్ టాసిల్ What about you, man? క్రాఫ్టెడ్ వెపన్ Have you సంగతి seen నాకు him at తెలియదు. all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of ఆర్ course ఎల్స్ not. బ్లాక్ క్లిఫ్ All we పోలాం know are their అదొకటి. names. I have many ways to stop you from talking, and many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Yes,
Yes, got it. We'll do just as you say. ఇంకొకటి నేను ట్రయల్ క్యారెక్టర్స్ ఆడలేదు. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. He didn't try to reassure నవ్వుతున్నా. us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, I heard that. sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Very well. Isak! I'm here. Where's your grandpa's house? Oh, I can take you there. Just నేను నిజంగా ఇది ట్రయల్ క్యారెక్టర్స్ ఆడలేదు. క్యాండస్ అయితే ఆడలేదు. మిగతా క్యారెక్టర్స్ అవసరం కూడా లేదు మనకు ఆడే అంత. క్యాండస్ ఆడలే. షినోబు అండ్ సాయు తెలిసిందే. ఈ మెటీరియల్ నేను గట్టిగా దున్నినామని వస్తాయి. సో నాకు అంత ఓపిక లేదు ఇవి ఆడనీకి. మేబీ షినోబు ఆడొచ్చు. లల్లా క్యాండస్ కవా ఫ్లవర్స్ అసెన్షన్ ఫ్లవర్స్ దగ్గర బొచ్చడున్నాయి. అది నేను టిగనారిని జస్ట్ స్టాండప్ బ్యానర్లో యాడ్ చేసిర్రు అనుకున్నా అని 50-50 లూజ్ అయితే కూడా వస్తాడని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా టిగనారిని. జస్ట్ ఆ థాట్ కూడా రాలేదు నాకు ఈవెంట్ వేస్ బ్యానర్లో. సో ఈమె వచ్చేసి డెన్లో ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది కదా. సో కేఆ తోటి వేయాలి. You're exposed. You're in for a little shock. Blitz. Come on, Pyro. Come on. Attack me. Too easy. We shall prevail. Try not to enjoy it. wipe this off the side. This one will be frozen in time. Freeze. Dodge this. ఒక్కడు ఫ్రీజ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తలే. Grant us your blessing. Pin them down. Cool it. Oh, so sorry. సో కేఎం మెయిన్ డిపిఎస్లకు వాడుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ క్యాండస్ వస్తే మీకు. Too easy. Hear my prayer. Freeze. This moment will be frozen in time. యా మీరు ఇది చేయొచ్చు. క్యాండస్ ఒకవేళ మీకు వస్తే డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు ఇట్లా యూజ్ చేయొచ్చు. You're exposed. Grant us your blessing. Don't get frostbite. Cool it. Let's spark them. యా మోస్ట్లీ ఇట్లా వాడచ్చు మీరు, ప్రాబ్లం లేదు. క్యాండస్ బర్స్ట్ యూజ్ చేయగానే సోడ్ కానీ అండ్ సమ్ వెపన్స్ యూజర్స్ వచ్చేసి హైడ్రో ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. క్లేమోర్ సోడ్ క్లేమోర్ పోలాం అనుకుంటా. ఈ వెపన్ యూజర్స్ వచ్చేసి హైడ్రో ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అలా వెపన్స్ వచ్చేసి. సో మీరు కేఆర్ తోటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు దగ్గర 5 స్టార్స్ ఏం లేవు, 4 స్టార్స్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే. బెస్ట్ ఇన్ చాయిస్ అదైతే. 4 పీస్ బ్లిజర్స్ లేయర్ ఇచ్చి కేఆర్ తోటి యూజ్ చేయొచ్చు. విత్ చించు కానీ బార్బరా కానీ ఉందనుకో సెట్ ఇక మీరు మస్తు మంచిగా వాడుకోవచ్చు. జస్ట్ అజంప్షన్, అది రియల్ కాదు, అజంప్షన్. లైక్ ఇట్. నేను బేడోలాగా అనుకున్నా, లైక్ ఆమె డ్యామేజ్ చేయగానే అపోనెంట్స్కి ఇమీడియట్గా ఆమె అంతా ఆమె డ్యామేజ్ చేస్తాను, మనం వదిలేస్తేనే డ్యామేజ్ చేస్తాను. నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఏ బాబు లే, రన్ బాబు రన్. ఓకే Grandpa? Oh, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. అర్థమైంది. Every now and then,
He yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. మీ తాత He's a జాతకాలు good చెప్తాడు కదరా. person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. చెప్తున్నా ఇలా తాత జాతకాలు చెప్పేటోడు. అందుకే ఆకాశంలో వస్తాడు, కింద ఏళ్ళతో గీకుతాడు, ఒకటేసారి గట్టిగా వస్తాడు. లైక్ ఇంట్లో ఉంటాడు కదా కలేజా సినిమాలో ఆడు. నాకు అదే గుర్తొస్తుంది ఆడు చెప్తుంటే. Well, this is where There sure isn't much here. Rhino, did you catch the faint whiff of insane? No. Insane కాదు. అది ఏంది? Incense? Incense. Please don't say it's the same one as... But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. ఇందాక లేవా? సైన్ అప్ టీమ్స్ చెప్పినా నేను ఎప్పుడో. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari? Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Nice. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too? No need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. Let's keep looking for more clues. నీకు దేనికి టీమ్స్ కావాలి? నీ దగ్గర ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ చెప్పు. We're way behind schedule. చైనా ఉన్నా లేకపోయినా మంచి టీం చెప్పమని. నువ్వు ఎవరిని యూజ్ చేస్తావు బ్రో? నేను అది అడుగుతున్నావు. కాలేజ్ ఫ్రీనే నేను చెప్పినాగా. టెండో ట్రావెలర్ కాలే అండ్ లేదు లీసా కాలే అండ్ ఒక నిమిషం కాలేని సపరేట్గా తీసి పడే. కాలే ఏమొద్దు కానీ లీసా, టెండో ట్రావెలర్, బార్బరా, Next on the agenda? ఇంకొకరిని ఇష్టం ఇక అలా ఎవరినంటే వాళ్ళని పెట్టుకో. సుక్రోస్ ఉంటే సుక్రోస్ మంచి రొటేషన్ అది. What are you looking for, Sino? నాకేం గుర్తుంది. Here it is. Take a look right here. ఏముందాడా? Paimon doesn't see anything. యా సేమ్. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here. From the size and shape, they belong to an adult male. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in the direction of the door. But who would come looking for Grandpa? We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can lure బ్రో someone C6 away with క్లచింగ్ just a C4K scent? అయ్యాక ఎవరిని బిల్డ్ చేయ. బ్రో నీ కాళ్ళు ఎట్లా వచ్చిరా బ్రో? ఇద్దరిని బిల్డ్ చేసుకో. గోఫర్ అయ్యాక. Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. యా అర్థమైంది. Even deep within the clutches Weed. of madness, they still Mostly అదే. yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No. So someone's taking advantage of their weakness? Huh. Are the rumors really true? Could the disappearance of all... It's highly Please, you have to save my grandpa. Sounds like we'd better... Let's head to Aru village and పైమాన్ inform చేతి మస్తు Candace and తిప్పుతుంది the భయ్. others about what we మస్తు learned తిప్పుతుంది here. చేతి. After that, we'll set నేను off to స్పెండర్ find the బ్రో. scholars. అందుకే చాలా క్యారెక్టర్స్ కాన్స్టలేషన్స్ ఉన్నాయి. నైస్. ఓకే బ్రో, నో ప్రాబ్లం. We're way behind schedule. స్కెడ్యూల్ అస్సలే లేదు.
Like C3 Ayato, C2 8. Nice. Right. We're back, Candace! We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too! You bet. So, everything goes smoothly? Reasonable. We haven't seen him at all. Huh. Did you find out anything useful? The idea చెప్పు bro. I'd like to know. I see. The resurrection of the Scarlet King? ఏం I've చేస్తాడు heard of it. రెజరెక్ట్ అయ్యి. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Sign on. Scholars are fond of it. Not to mention making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your... Didn't you say that the village... If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engar, the wide-eyed butcher, and Huh? Jabari, the duck-tailed, bearded crook. ఓడియాడు. The whole lot of them are known around these parts. అది నీ ఇష్టం, నీకు ఎవరు These కావాలో guys వాళ్ళని have పుల్ one చేయి. thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way Kokumi they see rale, it, bro. the Scarlet King's Rale. resurrection is their only chance at overthrowing the academia. Still hurts. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the... Tia, you're amazing! You really know this Maybe I should stay quiet for now. No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? ఈమె చూసిందాన్ని. Aru Village is చూసింది. not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Good, then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebat with me, and we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Sino, Okay. you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. Alright, sounds like a plan. అచ్చా ఈ నాదకి చెప్తాడు, ఎమిరేట్స్ గాడు వచ్చి మనం తోముతారు. అది ప్లాన్ అయితే. రైట్. ओ 430 मीटर्स इधर जाने करे. अच्छा గీడికేనా నడుచుకుంటూ పోవచ్చు, బట్ బద్ధకం ఎక్కువ మనకి. బ్రో, ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ హూ ఈజ్ ది వరస్ట్ గెన్షన్ వరస్ట్ క్యారెక్టర్? మోస్ట్లీ నో వన్. నాకైతే అట్లాంటి ఒపీనియన్ ఏం లేదు నిజంగా Sounds like చెప్పాలంటే. you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? It's almost unreal. I know what you mean. Candace is I useful. had the same Maybe question in every future. time I walked this way when I was a kid. Maybe with Ali Haytham. Also, why is this high wall here? Al Haytham. And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out people like us. Sumeru is అంటే run ప్రెసెంట్ నా by టీమ్ wise లో and mighty హీలింగ్ కి sages. చీచి To ఉంది. them, us But desert Barbara dwellers are ki nothing attack- but tools that can be used and discarded Attack? at their whim. నువ్వు ఇచ్చింది కరెక్టే, బట్ We're బాబా cheap వచ్చేసి నీకు labor, హెచ్పి బేస్డ్ like ఉంటుంది అట్లా అని. livestock, but easier to ఆ వెపన్ control. సెట్ కాదని. Nothing more.
Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. దెహియాన్ Geniuses like Satari are దియాన్ one in చూడాలి a million. యానిమేలో The other ఎట్లుంటుందో. children never get a single chance to try and rewrite their fate, even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. That's terrible. మోస్ట్లీ 3.6 or 7. I'd tear down this wall with my own hands if I could. Hey, Dia. You're not thinking about doing anything చెప్పినా కదా. scary, are you? చీచిన్ తీసేసి No, బార్బరాకి not at all. పెట్టు. This place చీచిన్ just వేరే టీంలో యూజ్ చేయి. Gets me thinking, that's అట్లా. all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta. Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Just our luck. You mean థ్రిల్లింగ్ you don't టేల్స్. see any? Dia, Barbara. is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. రాకియా. And who do you have with you here? Guests from another land? బ్రో నాకు ఏం క్యారెక్టర్ ఇరనుకో. నేను వెయిట్ చేసే క్యారెక్టర్ రీరన్ అంటే ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన న్యూ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటికీ నేను రీరన్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను. We go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Yeah. Have you seen Edgar Del? Of course I have. I've Present got a Sino spice rerun. trading deal from another nation. నెక్స్ట్ I thought maybe Nahida Delvar rerun. and his friends might La. be interested. వాళ్ళ కోసం వెయిట్ Know where చేస్తున్నాను I could find him? Ah, how thoughtful of you. Then I assume. Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep. Yes, how considerate of you. Into the wind. యో దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్. ఇట్లా పోవాలి. కాసుగా ఉండుగా నా దగ్గర. Time to go. Are we there yet? Yep. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? కాన్స్టలేషన్స్ నాకు మోస్ట్లీ ఏ క్యారెక్టర్ కాన్స్టలేషన్స్ వద్దు. ప్రెసెంట్ నేనున్న సిచ్యువేషన్స్ Why don't you take a guess? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి. Go on. A wild stab in the dark. ఈడే మందిని పెట్టించింది దున్నపోతుగాడు. ఓహో పైమన్ కాల్స్కొని షాక్ అయింది. What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the academia to look for the missing scholars. ఇన్ ప్రాబ్లం ఏంది మిస్సింగ్ Been కాలర్స్ watching us కాలర్స్ from the కోసం. very beginning? Uh-oh. Paimon knew leaving Sino behind was a mistake. And you left the strongest one in the village, didn't you? పైమన్ కాల్స్ కానీ అట్లా డైలాగ్ చెప్తుంది. You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right.
We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. Traveler I'll Dilyok be Chichi honest with you, background if Bennett it weren't for what you said in the village, your Sino little din monologue about the wall of Samio would have convinced చించు me that లేదు you కదా were నీ one of దగ్గర us. ప్రాబ్లం అవుతుంది Delavar. And మెల్ట్ Anger, టీమ్ యూజ్ చేయొచ్చు you're నువ్వు here కావాలంటే too, huh? డిల్యోక్ బెనెట్ Long time no see, Miss Mercenary. సీ బ్రో You should have డిల్యోక్ known బెనెట్ that traitors are what us followers of the Scarlet King despise the కేయ most. చన్లిన్ Dia, అది I యూజ్ thought that చేయొచ్చు you, నువ్వు a టీమ్ fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. అదొక టీమ్ Gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch Simon of faithless Noel. scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street లీసా rats. టెండర్ You're ట్రావెలర్ not wrong. Mercenaries are అదొక driven team. by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. నా ఫీల్ Enough talking! Get him! Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. సో నేను చెప్పిన ఈ టీమ్స్ అంతే మోస్ట్లీ నా వరకు పర్ఫెక్ట్ అంటే Out of the frying pan. The wind knows me. Access denied. Need that! I'll take my leave. Impossible! How could you? So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course, you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Mane is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. అంతే అంతే And you were అది నిజాలు stupid enough to చెప్పుకుంటారా fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. విత్ వన్ షిఫ్ట్ Okay, కిక్ that should be all of them. ఎహియానాక్స్ జాకీ అన్కాన్షియస్ Planning this since we were in Aru village? సి పైమోన్ యాక్టింగ్ నాకు బాగా నచ్చింది No తెలుసా task can be done తెలవనట్టే without యాక్ట్ చేస్తుంది preparation. పైమోన్ I అన్నీ just తెలుసు happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Oh, so those names you mentioned. You mean the funny names she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit, That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Alcohol has a... What about He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden ఇప్పుడు of నువ్వు them చేసే all. క్వెస్ట్ My కదా initial plan was to find Delavar first ఇది and then చాలా try టైం to track పడుతుంది బ్రో him down. మెయిన్ స్టోరీ క్వెస్ట్ ఇది ఆర్కాన్ క్వెస్ట్ ఇప్పుడు That's లేటెస్ట్ what you వర్షన్ wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager named... Wow. Ah, you're too kind. So, that thing you were saying Hmm? about how mercenary... Does that bother you? What makes you so sure? Dia,
Do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. Why so? I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in the Scarlet King, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the but I see through. మరి ఇప్పుడు స్కార్లెట్ Anyway, కింగ్ ఎవడు? looks like we're స్కారం వచ్చిందా? స్కార్లెట్ కింగ్ వచ్చేసి అంటే డొటేరోనా? This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so she's been guarding Aru village for quite some. While I'm questioning, I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. Good. As for these idiots. అనుకున్నా. You heard the question. Now answer me. Wait till next morning, 6 to 12. రైట్ అదే వస్తాను అనుకున్నది. Hey, Dia. Right on time. Paimon's been wondering. We've known each other for. Oh, Paimon knows what you. Yep, I guess us mercs on the other hand. Well, Paimon thinks. Really? Sino. Oh, Sino's here, and he's pretty early too. Yes. I was here yesterday to help out a little. To help out? Doing what? Sharing some interrogation techniques. Oh, you mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. పోయి సైనో గడ నేర్పించినట్ట. Come on, let's go inside. లోపలికి తీసుకోవచ్చు కదా అప్పుడేగా. నాకు అర్థం కాదు ఎందుకు ఈ లిటికేషన్. మళ్ళీ మనం డోర్ దగ్గర వస్తాలి, డోర్లకు పోవాలి. అప్పుడే లోపలికి తీసుకోవద్దా అయిపోదు. దిస్ ఈస్ నాట్ నైస్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ హర్ట్స్. అంతే, అది కావాల్సుకొని సమ్టైమ్స్ ఇట్ హర్ట్స్ అని. బట్ ఇది బాగుంది, ఇది సింబల్ బాగుంది నిజం. ఫ్లోటింగ్ పిరమిడ్. Tomorrow shop reset. Yeah. Whoa, you look furious. Do I? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present will agree. Pakka nahida. Yes, ma'am. Please, don't be. Well, looks like Sino taught her well. She mastered it really You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the village keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here to my village, and you treat my people as not. Mercy! You've made your bed. We may both be desert dwellers. The people of Aruville. A war would only cause us. We understand. I'll tell you everything I know, please. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about the Scarlet King's resurrection.
Some Traveler mystery man start told us చేసిన that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in the... They're ఈ called పిటి village keepers. ఐ థింక్ 50 Slip up again 50 and or you'll 30 now. regret it. అది పిటి Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread word about the Scarlet King's resurrection and talked us into helping him. In return, he said, I'm... That's one. Huh? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. He got us to lure them out of the... You gotta believe me, please. That was indeed the truth. Traveler, go on. Do you have any idea that who's You mystery? have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu. Anpu పేరు బాగుందండి. Smooth. Okay. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the academia. Dotera. Some time ago, Doterana? people from And the పేరు అదే academia attempted to take Doterona. the village keepers away. It అంటే strikes Dora, me now the that explorer. this secretive character shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right in. Not the academia again. Numerous cities. Just as I thought. But what could they want with the village? People are nothing but tools in the eyes of the Bro, academia. లేకపోతే సైనా వెపన్ కోసం A పుల్ change in their plans చేయమంటావా? likely means they found యా another ఒక way to రకంగా అది కూడా exploit బెస్ట్ the ఐడియానే, scholars. వెపన్స్ లేకపోతే నీ దగ్గర Regardless. వెపన్ బ్యానర్స్ పుల్ You're చేయి. right. Time to go. Yes. నెక్స్ట్ ఒకవేళ You got యోమియా it. వెపన్ బ్యానర్ Ken, అనుకో, alright. అది కూడా పుల్ చేయి, బాగానే Let's ఉంటుంది. meet back here once. ఒక 2 or 3 టైమ్స్ అయితే మీరు వెపన్ బ్యానర్ మీద పుల్ చేయడం పక్కా. అదైతే ఇట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఒక 2 or 3 టైమ్స్ అన్న వెపన్ బ్యానర్ మీద పుల్ చేయాలి. అసలు అకాడమీ ఏంటి బ్రో? ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్. అకాడమీ వచ్చేసి లైక్ ఇప్పుడు మాన్స్టర్కి అది చర్చ్ ఎట్లనో, అండ్ ఇనోజోమాకి రైడన్ షోగన్ అది ప్యాలెస్ ఎట్లనో, సుమేరుకి వచ్చేసి ఇది అట్లా అకాడమియా. రూల్స్ అండ్ డిసిజన్స్ అన్నీ వాళ్ళే తీసుకుంటారు. పీపుల్ వచ్చేసి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మీద వీళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి. ఒక కైండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అనుకో. అది నాకైతే అర్థమైంది, అదే కైండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లాగా అది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నాహిద డెన్రో ఆర్కాన్ పట్టించుకోకుండా ఆమె ప్లేస్ని రీప్లేస్ చేద్దాం అన్నట్టు వీళ్ళు తీసుకుంటారు. అకాడమియా ఆర్కాన్ని రీప్లేస్ చేసి వీళ్ళు ఉందాం అన్నట్టు. అకాడమియా పీపుల్ ఆర్కాన్ ప్లేస్లో ఉందామని. Well, as you can see, I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages! And now you're suddenly sitting here musing to yourself? Hey, what's with the silence? You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! Go ahead, I won't stop. Never mind. Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway, you plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so... Enough with the silent treatment! నెక్స్ట్ ప్యాచ్లో ట్రావెలర్కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ 4 ప్యాక్ ఇస్తే బాగుంటుంది. నిజంగా నాకు అదే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే 4th వర్జన్ కదా, ఇంతగానం అడ్వెంచర్ చేసిండు, ఇన్నిగానం స్టంట్లు చేసిండు. 6 ప్యాక్ కనీసం మజిల్ బిల్డింగ్ లేదా ఆయనకి? నాకు అర్థం కాదు. మజిల్ బిల్డ్ కాదా? అది కొంచెం రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది. ఈటో డిజైన్ కూడా కొంచెం చేంజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. లైక్ హ్యాండ్స్ బక్కగా ఉన్నాయి అనివి, అది కూడా చేంజ్ చేస్తే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వర్జన్ 4లో. నేను అదే అనుకుంటున్నా. మెల్లమెల్ల ఈ చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ తీసుకురావచ్చు, ప్రాబ్లం ఉండదు.
జస్ట్ అప్డేట్ ఇచ్చినట్టు అందరికి ఒకటేసారి చేంజెస్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. ట్రావెలర్ కొంచెం మజిల్స్ బయటికి కనిపిస్తున్నట్టు చేసి వర్జన్ 4లా, అండ్ 6, 7th వర్జన్లో వచ్చేసి క్లియర్గా 2 ప్యాక్స్ కానీ 4 ప్యాక్స్ కానీ కనిపిస్తున్నట్టు డిజైన్ చేస్తే బాగుంటుంది. రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది కొంచెం. I'm just surprised that you decided to team up with him. All Hatham, you haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. Yeah, you're While you were really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. What? Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, Biguna. you need to understand where she's coming from. Where she is? How do you think the residents of Aru village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? You mean Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Traveler ki Again, Dasraki these hoyala people have their reasons. Remember what Candace said? Most people in Aru village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. Glad you're following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since the reason being. Those eyes. Don't change this. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are Scarlet King fanatics in the village. If she... I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Then why would she lie? By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it. నాకు నిజంగా ఇప్పుడు ఒక్క ముక్క అర్థమవుతలే. ఆడ డెన్రో ఆర్కోన్ది ప్రాబ్లం అయితే మనం ఈ డెజర్ట్ కింగ్ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినాం? డైరెక్ట్ డొటేరో గానితో పని కానిస్తా కాకపోనా? నాకు ఆ డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు. అంత ఎందుకు తిరుగుతున్నాము? వై ఆర్ వి రోమింగ్ ఎవ్రీవేర్? నాక్ నాక్. హూస్ దేర్? Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but How can I make sure that make sure friends that your think? friends think this? Huh? What do you mean? అసలు డాక్టర్ We need to ఎందుకు వచ్చి clarify our stance or స్కారం వచ్చి Go ahead. స్కారం and talk వచ్చి to her. నాకు తెలిసి You'll get the ఆర్కాన్ answers you అయిదామని want. చూస్తుండు. స్కారం Go on. వచ్చి Earn her డొటేరో గాడు trust. ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆన్ని ఆర్కాన్ చేద్దామని. May సరిపోయింది. I call you Traveler? Hi, Traveler. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change? నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే Sumeru's స్కార్లెట్ కింగే వచ్చేసి ఆడేమో అనుకుంటున్నా. స్కారం వచ్చి ఆడు. Why is that? That's fair. Before, I wouldn't. Traveler, do you believe our lives will get? I can't promise anything, but I'll do best I can. Yeah, we came, but even so, we have friends in Sumeru. My apologies for posing my question. Alhaitham told The fact is that I'm only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Some believe in the Dendro Pakis Archon, Pakis. while others believe in the Scarlet King. నిజంగా which Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and belief. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to, and then it happened.
The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. You can tell them. I'm sure he'll keep your secret. All right. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes I hear strange crying sounds in the night. What the hell? Perhaps. అసలు I'm డెన్డ్రా not ఆర్కాన్ sure. ఉంది. It's faint, but it's definitely the sound బయటికి of crying. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. It comes అంటే it used to be రానియకుండా louder సీల్ and more చేసి రామని frequent. డెన్డ్రా ఆర్కాన్ని. But ever since అది you ప్రాబ్లం arrived ఆడ. in the village, I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. బీస్ గా హాలో నాయిస్. there's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. I think they used to use it for treating హాలో సౌండ్స్ అంటారు దాన్ని. లైక్ ఇప్పుడు ఇన్ని గనం గ్యాప్లు ఉన్నాయి, ఇన్ని గనం గుట్టలు ఉన్నాయి, ఈ సందులోకి వెళ్ళి గాలి పోయింది అనుకో సప్పుడు వస్తుంది, ఊ అని సప్పుడు వస్తుంది, ఆ అని సప్పుడు వస్తుంది. అట్లా స్ట్రేంజ్ క్రైయింగ్స్ అంటే మేబీ అలా కదే అనిపించుండొచ్చు. అట్లా పాజిటివిటీకి కూడా ఒక హద్దు ఉంటుంది, రైట్? నహిదా ఎందుకు అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంది? ఆమె అసలైంది ఆమె అండర్ గ్రౌండ్లో కావాల్సుకొని లేదు. ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఆర్కాన్ వార్ అప్పుడు సగం పవర్ ఎగిరిపోయినట్టుంది, సో చిన్నపిల్ల లెక్క మారింది. అయితే అందరు ఏమనుకున్నారంటే ఆమె చచ్చిపోయింది మళ్ళీ పుట్టిందని అందరు అనుకున్నారు. సో అట్లా అది పెద్ద పెంట అయిందనమాట. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ పుట్టిన ఆమెకి అంత పవర్ లేదు కదా, సో మనం ఎందుకు ఆమె మాట వినాలని చెప్పేసి ఆమెకి తాళం వేసిరు, సీల్లు పెట్టి. దొంగ మొక్కుపోళ్ళు. అది Is this the place? It's in terrible shape. Monsters! Watch out! హలో బ్రో. Nice and spicy. One with nature. Born of ice and frost. ఓ బ్లడ్ అని వచ్చింది. Order guide you. Access denied. Solidify. Boba, get the... Into the wind. ఈయనబ్బా అట్లా. They were easier to deal with than Paimon had expected. ఇన్ని ట్రయల్ ఇస్తే బాగుండు. He looks super serious. We gotta stay on our A game too. ఏ గేమ్ 2. This is the one. ఓ స్కిల్ యూజ్ చేసిండు. స్కిల్లో బస్ట్ ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసి స్కిల్లో యూజ్ చేసి ఉంటాడు. Let's go in and take. Be carefully search abandon. Hey, Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then, Clear the surroundings. I'm taking a break. and just like that, he sits down. What are you reading? Let Paimon see. Okay, sure. Huh? What is The the natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion,
In contrast with an object in forced motion? Huh? ఫిజిక్స్ చదువుతున్నాడు ఫిజిక్స్. When free from సారీ బ్రో ఈరోజు external లేట్ అయింది. influences, నో ప్రాబ్లం బ్రో, every entity టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. displays the tendency to follow its natural trajectory? ఫిజిక్స్ చదువుతాను ఆల్హైతం గారు. You got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. You know it wouldn't kill you to read once in a while. Hey, Paimon's and anyway, it's not Paimon's fault that the ओके, रात हो गया. पूतनी कहाँ है? इधर. Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? There it is. It's coming from that direction. అది ఇయర్ ఎన్హాన్స్మెంట్లో పెట్టుకున్నాడు ఆల్హైతం గాడు. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. It's from